ஸோ ஓகே ஃபைன் வந்தாச்சு. வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோம். இந்த சேம் ஹொசூர் அந்த டு கிருஷ்ணகிரி நடுவில் இருக்கிற ஒரு டிரைவன். அந்த மெக்டோனல்ஸ் இருக்குது. நான் மெக்டோனல்ஸ் சாப்பிட்டேன். அதர்ஸ் இங்கே காஃபி டேயில் முடித்தாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பைக்ஸ். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து BMW F900 ஒன்று வந்தது. அப்புறம் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆர் ஸ்டார்டிங். சிம்பிளாக தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து 100 kilometers டு ஆம்பூர். தட்ஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். அங்கே போய் லன்ச் முடிக்கிட்டோம். கிளம்புறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கிளம்பியாச்சு. டைம் இஸ் அரௌண்ட் 10:50, ஆல்மோஸ்ட் 11 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து 100 kilometers இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் போவோமா தெரியல. எல்லோரும் அவங்களோட ஓன் பேஸ். ஸோ ஒன்று ரைட் கிளம்பும். You're all good to go. Impressive. Round 1, fight! Flawless victory. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire.
Now to strike. Well done. Round 2. These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. Fight! Now to strike. Finish him! Fatality! These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. Now to strike. Well done.
fire. Counter strike. These mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire. Counter strike. Impressive. ஆல்மோஸ்ட் என்னக்கிட்டே வந்துட்டோம். லைக் பூந்தமல்லி கிட்டே வந்தாச்சு. சம்மர் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாட் ஷுர். அப்படியே போயிட்டு அழகாக போய் ரிலாக்ஸாக வீட்டுக்கு போய்ட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் மெமரிஸ். இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. நான் எங்கேயுமே vlog பண்ணல. ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் த ரைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் எ பீஸ்ஃபுல் டே. ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி ஹாப்பி கைஸ்.